नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। I welcome you all to the class number 10 of Learn to Chant Sri Shankara Digvijaya Sara. Like always, let us do our salutations to the Guru Parampara, Granthakartas, our Gurus and Shankaracharya. Gururev gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये. So far we had seen till shloka number 62. Let us resume our learning from shloka number 63. The words in this shloka are Vishveshascharanayugam pranamya bhaktya haryadyaihi tridashavaraihi haryadyais samarchitasya sonaishit prayatamanaha jagatpavitre kshetre saviha samayam kiyantamaryaha. A few places where we'll have to keep note of the sandhi are tridashavarais samarchitasya and samayam kiyantamaryaha. So the anuswara here will change or will get transformed into the fifth letter of kavarga, which is nga, ka, kha, ga, gha, nga. So samayam kiyantamaryaha. That is how we will have to pronounce. So with this, let us start. Prithvi, please repeat after me. Vishveshascharanayugam विश्वेशश्चरणयुगम् विश्वेशश्चरणयुगम् प्रणम्य भक्त्या प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषीत् प्रयतमनाः जगत्पवित्रे क्षेत्रे साविह समयम् कियन्तमार्यः विश्वेशश्चरणयुगम् प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषीत् प्रयतमनाः
सोनैषीत् प्रयतमनाः सोनैषीत् प्रयतमनाः जगत्पवित्रे 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 क्षेत्रे साविह समयम् क्षेत्रे साविह समयम् क्षेत्रे साविह समयम् कियन्तमार्यः 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 विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः Uttamam. So one thing to notice, Samayankiyantamaryaha. So when we pronounce that, both the lips will not touch together. So Samayam, if we say, it will be Makara sound, basically because of the Anuswara. But because of Ka, when we pronounce it, it will become Samayankiyantamaryaha. So we will not touch both the lips. So that is one way to identify whether we are pronouncing it right or wrong. I will tell again the pada wise. Vishveshashcharanayugam pranamya bhaktya विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः Uttamam. Please tell it once. विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे क्षेत्रे साविह समयं कियन्तमार्यः Uttamam. Samyaguktam. So Sri Shankara, after going or reaching Varanasi, Kashi, he will bow down to the holy feet of Lord Vishwanatha, who was worshipped by Lord Vishnu and other gods. And then he lived in that holy city for some days. The next shloka, the words in this are Athagamad Brahmana Sunuhu Adarat Sunuradarat Adhita Vedo Dalayan Swabhasa Tejamsi Kaschit Sarasiruhakshaha Didrukshamanaha Kila Deshikendram. These are the words. One sandhi that we'll have to note here is Didrukshamana Kila. Didrukshamana Kila. There is a Jihva Muliya.
and hence we'll have to tell it whenever we are telling these two words together. Mahima, please repeat after me. अथागमत् 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 ब्राह्मणसूनुरादरात् 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 अधीतवेदो 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 दलयन् स्वभासा दलयन् स्वभासा दलयन् स्वभासा तेजांसि 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 कश्चित् सरसीरुहाक्षः कश्चित् सरसीरुहाक्षः कश्चित् सरसीरुहाक्षः दिदृक्षमाणः किल दिदृक्षमाणः किल दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् देशिकेन्द्रम् देशिकेन्द्रम्. Please note here, while teaching, I'm actually telling this as Sunuradarat, basically. So, but when we join these two or when we tell it together, it becomes Sunuradarad Adhita Vedo. So, because of Sandhi. So, even if we tell it as Sunuradarad, is not a mistake. So, Sunuradarat is what we'll continue telling. Okay. Athagamad Brahmana Sunuradarat. अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादरात् अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादरात् अधीतवेदो दलयन् स्वभासा अधीतवेदो दलयन् स्वभासा अधीतवेदो दलयन् स्वभासा तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम्. So while pronouncing this didrikshamanah kila, so the sound of the jihva mulya should be heard. Basically, whenever the visarga is there and followed by ka or kha, sound similar to, you can say it as ha, but it's actually not ha, but similar to that. Didrikshamanah kila, so that needs to be heard. Didrikshamanah kila deshikendram. दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम्. अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादरात् अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादरात् अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादरात् अधीतवेदो दलयन् स्वभासा अधीतवेदो दलयन् स्वभासा अधीतवेदो दलयन् स्वभासा तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम्. Please tell it once.
अथागमद्ब्राह्मणसूनुरादराद् अधीतवेदो दलयन् स्वभासा तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम्. Uttamam. So when Sri Shankara was spending his time at Varanasi, one day a Brahmana youth, well versed in Vedas, who was so self-brilliant in form that he eclipsed the luminous sun in his brightness, and who had lovely eyes like lotus, came desirous of seeing Sri Shankara, who was the best among the preceptors. The next shloka. The words in this are Prishto Babhana Guru Muttara Muttarajnaha Gurum Uttaram Uttarajnaha. So if you see Guru Muttara Muttarajnaha, it may seem like a tongue twister, but with practice we'll be able to get it right. Vipro Guro Mama Griham Buddha Chola Deshe Yatrapaga Vahati Tatra Kavera Kanya Yasyaha Payo Haripadambuja Bhakti Moolam. These are the words. Prithvi, please repeat after me. So here also one place where we'll have to keep note of the sandhi is Yasyah Payo. Yasyah Payo. That's what we'll have to tell. Prishto Babhana. पृष्टो बभाण पृष्टो बभाण Gurumuttarajnah गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः Vipro Guro Mama Griham विप्रो गुरो मम गृहम् विप्रो गुरो मम गृहम् Buddha Chola Deshe बुधचोलदेशे बुधचोलदेशे Yatra Pagavahati यत्र पगावहति Tatra Kavera Kanya तत्र कवेरकन्या Yasyah Paro Kshamyatam Yasyah Payo यस्याः पयो Haripadambuja हरिपदाम्बुज Bhakti Moolam भक्तिमूलम् Prishto Babhana Gurumuttarajnah पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः Vipro Guro Mama Griham Buddha Chola Deshe विप्रो गुरो मम गृहम् बुधचोलदेशे विप्रो गुरो मम गृहम् बुधचोलदेशे Yatra Pagavahati Tatra Kavera Kanya यत्र पगावहति तत्र कवेरकन्या यत्र पगावहति तत्र कवेरकन्या Yasyah Payo Haripadambuja Bhakti Moolam यस्याः पयो हरिपदाम्बुज भक्तिमूलम् यस्याः पयो हरिपदाम्बुज भक्तिमूलम् Prishto Babhana Gurumuttarajnah पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः
गुरुमुत्तरज्ञः विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे यत्रापगा वहति तत्र कवेरकन्या यत्रापगा वहति तत्र कवेरकन्या यत्रापगा वहति तत्र कवेरकन्या यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम् यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम् यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम् उत्तमम्. Please repeat it once. पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे यत्रापगा वहति तत्र कवेरकन्या यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम् उत्तमम्. The intelligent youth replied, "O Guru," with realization, "I have come from the Chola region, which is there in South India. In the land of my birth flows the river Kaveri, which creates devotion towards Lord Narayana. Haripadambuja Bhakti Moolam." Let us go to the next shloka. The words in this are Atatyamanaha Mahataha Didrukshuhu Atatyamano Mahato Didrukshuhu Kramadimam Desham Upagatosmi Bibhemi Majjan Bhavavari Rashau Tat Paragam Mam Kripaya Vidhehi. These are the words. A few sandhis to note. Kramadiman Desha it will become, because the this Anuswara will change to Tatha Dadhana, the fifth letter of this particular Varga, which is Nakara. That is one. And again here, Mam Kripaya, it will become when we tell it together. Again, this will be changed to the fifth letter of Kavarga. Kakha Gagha Nga. Mang Kripaya Vidhehi. These are the only 2 points which we'll have to note. Apart from that, the Mahaprana and the Sanyuktaksharas. Mahime, please repeat after me. Atatyamanaha 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 Mahato Didrukshuhu Mahato Didrukshuhu Mahato Didrukshuhu Kramadimandesham 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 Upagatosmi 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 Bibhemi Majjan Bibhemi Majjan Bibhemi Majjan Bhavavari Rashau Bhavavari Rashau Tatparagam Mam Tatparagam Mam Kripaya Vidhehi Kripaya Vidhehi Atatyamano Mahato Didrukshuhu Atatyamano Mahato Didrukshuhu Atatyamano Mahato Didrukshuhu Kramadimandeshamupagatosmi 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 Bibhemi Majjan Bhavavari Rashau Bibhemi Majjan Bhavavari Rashau
बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ तत्पारगं मां कृपया विधेहि तत्पारगं मां कृपया विधेहि तत्पारगं मां कृपया विधेहि अटाट्यमानो महतो दिदृक्षुः अटाट्यमानो महतो दिदृक्षुः अटाट्यमानो महतो दिदृक्षुः क्रमादिमन्देशमुपागतोऽस्मि 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 बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ repeat it again. It is bibhemi मज्जन् भववारिराशौ बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ तत्पारगं मां कृपया विधेहि तत्पारगं मां कृपया विधेहि तत्पारगं मां कृपया विधेहि उत्तमं. Please repeat it once. अटाट्यमानो महतो दिदृक्षुः क्रमादिमन्देशमुपागतोऽस्मि बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ तत्पारगं मां कृपया विधेहि उत्तमं. The bhavartha of this shloka is, in the course of my wandering in all important places, desirous of meeting learned men, I am lucky in having come to this place where you, that is, he is addressing to Shankara, the great preceptor, you are living. I pray to you to protect me from the ocean of this samsara or the family life, which I actually fear. This is what the young Brahmana who comes to meet Shankara says. The next shloka, the words in this are ityuktavantam kripaya mahatma vyadipayat sanyasanam yathavat prahurmahantah prathamam vineyam tam deshikendrasya sanandanakhyam. So the few places where we'll have to keep note of the sandhi. Uktavantam kripaya, similar in the previous shloka, the same way. And next here, sanyasanai yathavat. Sanyasanai yathavat, it becomes, there will be an anunasika yakara that will be sounded. And next, prahur mahantaf prathamam vineyam. Prathamam vineyam. Tam deshikendrasya, tan deshikendrasya, it becomes, again due to sandhi, sanandanakhyam. So these are the places we'll have to make note of. Prithvi, please repeat after me. Ityuktavantam इत्युक्तवन्तम् इत्युक्तवन्तम् कृपया महात्मा कृपया महात्मा व्यदीपयत् संन्यसनं व्यदीपयत् संन्यसनम् यथावत् यथावत् प्राहुर्महान्तः प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम्. प्रथमं विनेयम् I missed here again. Prathamam vineyam. So because of vakara.
प्रथमं विनेयम् प्रथमं विनेयम् प्रथमं विनेयम् तन्देशिकेन्द्रस्य तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् सनन्दनाख्यम् इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा व्यदीपयत्सन्न्यसनं यथावत् व्यदीपयत्सन्न्यसनै यथावत् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम् तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा व्यदीपयत्सन्न्यसनं यथावत् व्यदीपयत्सन्न्यसनै यथावत् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम् तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् Please repeat it once. इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा व्यदीपयत्सन्न्यसनै यथावत् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयम् तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यम् Uttamam. So Sri Shankara gave him the mantropadesham of a sage or of a sannyasi. It is this youth who became the first disciple of Sri Shankaracharya with the Diksha Nama of Sanandana. He is the first disciple of Shankaracharya by name Sanandana. Let us go to the next shloka. The words in this are Shantam Disham Devanrinam Vihaya Nanya Digasmai Samarochatadha Tatratyatirthani Nishevamanaha Gantum Manodhat Badarim Kramatsaha. So few places of Sandhi. Shantan Disham and Dishan Devanrinam Vihaya, these three words. And yeah, these are the places where we'll have to keep note of the Sandhi. Mahima, please repeat after me. Shantam Disham शान्तान् दिशम् Devanrinam Vihaya देवनृणां विहाय Nanyadigasmai नान्यादिकस्मै Samarochatadha समरोचताद्धा Tatrat
तत्रत्यतीर्थानि तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः निषेवमाणः गन्तुं मनोधात् गन्तुं मनोधात् बदरीङ्क्रमात्सः बदरीङ्क्रमात्सः शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः गन्तुं मनोधाद्बदरीङ्क्रमात्सः गन्तुं मनोधात्पदरीङ्क्रमात्सः गन्तुं मनोधात्पदरीङ्क्रमात्सः शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः गन्तुं मनोधाद्बदरीङ्क्रमात्सः गन्तुं मनोधात्पदरीङ्क्रमात्सः गन्तुं मनोधात्पदरीङ्क्रमात्सः उत्तमम्. Please repeat it once. शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः गन्तुं मनोधात्पदरीङ्क्रमात्सः उत्तमम्. Sri Shankara did not like any other direction except the north. Hence, he wanted to bathe in the holy waters in that direction and proceed to Badri. It's also said of the directions that north as the Shantadika. Also, the Shruti says in the Taittiriya Brahmana, Esha vai Deva Manushyanam Shantadika, and so on. And hence, Shankaracharya decided to go towards Badri. Let us see the next one. The words in this are Sa Dvadashe Vayasi Tatra Samadhi Nishtaihi Brahmarshibhihi Shutishiro Bahudha Vicharya Shadbhishcha Saptabhiratho Navabhishcha Khinnaihi Bhavyam Gabhiram Gabhira Madhuram Phanati Sma Bhashyam. These are the words. A few sandhi points here are Brahmarshibhish Shrutishiro,
the visarga will be changed to shakara of sha, brahmarshibhi shrutishiro. And then bhavyang gabhira, again it will be the fifth letter of kavarga. Madhuram phanati smabhasham, and other places it's the same. Prithvi, please repeat after me. Sadvadashe vayasi. Sadvadashe vayasi. Sadvadashe vayasi. Tatra samadhi nishtaihi. Tatra samadhi nishtaihi. Tatra samadhi nishtaihi. Brahmarshibhi shrutishiraha. Brahmarshibhi shrutishiraha. Brahmarshibhi shrutishiraha. Bahudha vicharya. Bahudha vicharya. Bahudha vicharya. Shadbhishcha saptabhiratho. Shadbhishcha saptabhiratho. Shadbhishcha saptabhiratho. Navabhishcha khinnaihi. Navabhishcha khinnaihi. Navabhishcha khinnaihi. Bhavyangabhira madhuram. Bhavyangabhira madhuram. Bhavyangabhira madhuram. Phanati sma bhashyam. Phanati sma bhashyam. Phanati sma bhashyam. Sadvadashe vayasi. Sadvadashe vayasi. Sadvadashe vayasi. Tatra samadhi nishtaihi. Tatra samadhi nishtaihi. Tatra samadhi nishtaihi. Brahmarshibhi shrutishiraha. Brahmarshibhi shrutishiraha. Brahmarshibhi shrutishiraha. Bahudha vicharya. Bahudha vicharya. Bahudha vicharya. Shadbhishcha saptabhiratho. Shadbhishcha saptabhiratho. Shadbhishcha saptabhiratho. Navabhishcha khinnaihi. Navabhishcha khinnaihi. Navabhishcha khinnaihi. Bhavyangabhira madhuram. Bhavyangabhira madhuram. Bhavyangabhira madhuram. Phanati sma bhashyam. Phanati sma bhashyam. Sma bhashyam. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Brahmarshibhi shrutishiro bahudha vicharya. Brahmarshibhi shrutishiro bahudha vicharya. Brahmarshibhi shrutishiro bahudha vicharya. Shadbhishcha saptabhiratho navabhishcha khinnaihi. Shadbhishcha saptabhiratho navabhishcha khinnaihi. Shadbhishcha saptabhiratho navabhishcha khinnaihi. Bhavyangabhira madhuram phanati sma bhashyam. Bhavyangabhira madhuram phanati sma bhashyam. Bhavyangabhira madhuram phanati sma bhashyam. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Sadvadashe vayasi tatra samadhi nishtaihi. Brahmarshibhi shrutishiro bahudha vicharya. Brahmarshibhi shrutishiro bahudha vicharya.
ब्रह्मर्षिभिः श्रुतिशिरो बहुधा विचार्य षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च खिन्नैः षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च खिन्नैः षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च खिन्नैः भव्यङ्गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् भव्यङ्गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् भव्यङ्गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् Please tell it once. सद्वादशे वयसि तत्र समाधिनिष्ठैः ब्रह्मर्षिभिः श्रुतिशिरो बहुधा विचार्य षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च खिन्नैः भव्यङ्गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् Uttamam. So if you all note, at least in the last two padas, the Mahapranas are almost alternating. Shadbhishcha saptabhiratho navabhishcha khinnaihi. Every alternate letter, you can say it is a Mahaprana. And again here as well. Bhavyanga bhira madhuram phanati sma bhashyam and so on. So these kind of shlokas will help to get a good hold on the Alpa Prana Mahaprana way of reciting well. And also, if you also note, this requires more energy and also a long breath to tell it completely without taking a pause. So that will also help in our improving our lung capacity. So let us see the meaning of this shloka. So Adi Shankaracharya wanted to go to Badri and he came there, and there he learned the meaning of the Upanishads from the Maharshis, analyzed them, and then when he was just 12 years old, he wrote out the beautiful commentary on the Brahma Sutras, the Brahma Sutra Bhashya. The commentary was a magnificent one, easy for all readers, bringing solace to those who were suffering from the causes of the numbers 6, 7, and 9. 6 represents the Shadurmis, the hunger, thirst, birth, death, misery, and lust. The 7 represents the Sapta Dhatus, Tvak, Charma, etc. And the 9 represents the Jnanendriya and then the Mano, Buddhi, Ahankara, Chitta, these. So that is how Shankaracharya was able to write the Bhashya for the Brahma Sutras. The next shloka, the words in this are Karatala Kalitadvayatma Tattvam Kshapita Duranta Chirantana Pramoham Upachita Muditoditair Gunaugaihi Upanishadamayam Ujjahara Bhashyam. These are the words. There are no specific sandhis to be noted apart from whatever is already given. Mahima, please repeat after me. Karatala Karatala Kalitadvayatma Kalitadvayatma Tattvam Kalitadvayatma Tattvam Kshapita Duranta Chirantana Pramoham Upachitam Upachita Muditoditaihi Gunaugaihi Gunaugaihi
उपनिषदामयम् 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 उज्जहारभाष्यम् 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 करतलकलिताद्वयात्मतत्त्वम् 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 क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहम् 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 उपचितमुदितोदितैर्गुणौघैः 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 उपनिषदामयमुज्जहारभाष्यम् 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 करतलकलिताद्वयात्मतत्त्वम् 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 क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहम् 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 उपचितमुदितोदितैर्गुणौघैः 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 उपनिषदामयमुज्जहारभाष्यम् 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 उत्तमम्. Please tell it once. करतलकलिताद्वयात्मतत्त्वम् क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहम् उपचितमुदितोदितैर्गुणौघैः उपनिषदामयमुज्जहारभाष्यम् Uttamam. He also wrote the commentary on the Upanishads, which expounds clearly like a fruit on the palm, Karatala Kalita, the non-dualistic supreme soul, which has destroyed the age-long ignorance, which has 6 methods of analysis. Basically, they are describing about the Lakshana of the Bhashya and teaching to explain the main ideas. Thus, Shankara wrote the Bhashyas on the Upanishads. The next shloka, the words here are Tato Mahabharata Sarabhutaha Sa Vyakarod Bhagavatischa Gitaha Sanat Sujatiyam Asat Suduram Tato Nrisimhasya Cha Tapaniyam. Amogha, please repeat after me. Tato Mahabharata Sarabhutaha ततो महाभारतसारभूताः ततो महाभारतसारभूताः सा व्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सा व्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सा व्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सुदूरम् सनत्सुजातीयमसत्सुदूरम्
सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो महाभारतसारभूताः ततो महाभारतसारभूताः ततो महाभारतसारभूताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो महाभारतसारभूताः ततो महाभारतसारभूताः ततो महाभारतसारभूताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् उत्तमम्. Please repeat it once. ततो महाभारतसारभूताः साप्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् Uttamam. Sri Shankara also brought out the commentaries on the Bhagavad Gita, which were the essence of the Mahabharata, and on Sanat Sujatiyam, a work not easily understood by the less educated or less knowledgeable people. He wrote a commentary on the Narasimha Tapaniya Upanishad also. So these are the commentaries which Shankaracharya wrote. Next shloka. Atha vratinduhu vidhivat vineyan adhyapayamasa sa naija bhashyam tarkaihi paresham tarunair vivaswan marichibhihi sindhuvat aprashoshyam. These are the words. The sandhis that we'll have to make note of are tarkaif paresham and marichibhis sindhu. Prithvi, please repeat after me. Athavratinduhu vidhivadvineyan adhyapayamasa sanaija bhashyam tarkaif paresham
तरुणैर्विवस्वन् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् सिन्धुवदप्रशोष्यम् One more sandhi that we'll have to make note is Pareshan Tarunair. It will become. Okay, let us tell. अथव्रतीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अथव्रतीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् तर्कैः परेशान् तरुणैर्विवस्वन् तर्कैः परेषां मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् सिन्धुवदप्रशोष्यम् One more important point which I have missed here is Tarunair Vivaswan Marichibhihi is one word. So I have missed a hyphen here. I will update it and post it on the course page. So we'll have to tell it as Pareshan Tarunair Vivaswan Marichibhis Sindhuvadaprashosham. We'll have to tell it together. Athavratindur vidhivadvineyan. अथव्रतीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् तर्कैः परेशान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः तर्कैः परेषान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् तर्कैः परेशान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् तर्कैः परेषान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् तर्कैः परेषान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् Uttamam. Please repeat it once. अथव्रतीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् तर्कैः परेषान् तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम् Uttamam. The bhavartha of this shloka is the greatest among the sages taught his disciples in the ancient methods all these commentaries which, like a sea unemptiable by the rays of the sun, could not be destroyed by any amount of the arguments of the misleading schools of thought or the other schools of thoughts which existed during that time. I think we have exceeded the time, so we can conclude at this point till shloka number 72. I will now chant all the shlokas together, and then I will give chance to the students to tell any of the shlokas. I'm just lowering everyone's hand right now. Please raise your hands so that I can call your names later.
Okay, let me tell the shlokas we have learned today. विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सो नैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे क्षेत्रे सा विहसमयं कियन्तमार्क्यः अथागमद्ब्राह्मणसूनुरादरात् अधीतवेदो दलयन् स्वभासा तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः तिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम् पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे यत्रापगावहति तत्र कवेरकन्या यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम् अटाट्यमानो महतोदिदृक्षुः क्रमादिमन्देशमुपागतोऽस्मि बिभेमि मज्जन् भववारिराशौ तत्पारगं मां कृपया विधेहि इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा व्यदीपयत्सन्न्यसनं यथावत् प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयं तन्देशिकेन्द्रस्य सनन्दनाख्यं शान्तान् दिशन् देवनृणां विहाय नान्यादिगस्मै समरोचताद्धा तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः गन्तुं मनोधाद्बदरीङ्क्रमात्सः सद्वादशे वयसि तत्र समाधिनिष्ठैः ब्रह्मर्षिभिः श्रुतिशिरो बहुधा विचार्य षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च किन्नैः भव्यं गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् करतलकलिताद्वयात्मतत्त्वं क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहम् उपचितमुदितोदितैर्गुणौघैः उपनिषदामयमुज्जहारभाष्यम् ततो महाभारतसारभूताः साव्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सु दूरं ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् अथ व्रतीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अध्यापयामास स नैजभाष्यम् तर्कैः परेशान् तरुणैर्विवस्वन्मरीचिभिः सिन्धुवदप्रशोष्यम्. Okay, now let me call out the names and we can revise it. So sorry for exceeding the time. So let me call out the names. I have two announcements to make. I'll just make that and then I will call out the names. First one is so we have updated the course page with the scripts in 6 languages after doing the due diligence and proofreading. So you can download the updated versions of the script which are available on the course page. And one more announcement. Previously, some of you had said you hadn't received the email related to the assignment and so on. In case you hadn't received any email communication from our side, what you'll have to do is you'll have to visit the course page. You'll have to do 2 steps. One is unsubscribe the course and again take the course. So there was one small technical issue because of which everyone's email was not there in the mailing list. So this instruction is only for those who did not receive an email related to the assignment. They will have to go to the course page, unsubscribe, and then subscribe, or basically click on take this course, and then your name will be included in the mailing list. Okay, we shall start with the revision. Bhanu Vijay, I have unmuted you. Please unmute and you can repeat.
Bhanu Vijay, you are on mute. Okay, I will go with the next student. Bhushini. Namaskara. Namaste. विश्वेशश्चरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्चितस्य सोनैषी प्रयतमनः जगत्पवित्रे क्षेत्रे साविहसमयन् कियन्तमार्यः. Uttamam. So only two places. One is Tridasha Varais Samarchitasya. Here there is a Sakara Dvitva, I will have to tell. And here there is no Visarga. And hence Prayatamana Jagat Pavitre. That should be sufficient. Okay. Uttamam, well recited. Thanks. Dhanyavadaha. Thank Next, Kartikeyan. Can you please unmute yourself? Namaskar Mohodaya. Namaste, Yogesh. Yes, you can tell. अथागमद् ब्राह्मणसूनुरादात् अधीतवेदोदलयन् स्वभासा तेजांसि कश्चित् सरसीरुहाक्षः दिदृक्षमाणा किल देशिकेन्द्रम्. Can you repeat the last line? दिदृक्षमाणः किल देशिकेन्द्रम्. Uttamam, well recited. Dhanyavadaha. So next name, Lakshmi Bhushan. Lakshmi Bhushan, you are on self mute. Lakshmi Bhushan. Okay. Next, Meenakshi. Can you hear me? Yes. पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञः विप्रो गुरो मम गृहं बुधचोलदेशे यत्रापगा वहति तत्र कवेरकन्या यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम्. Atyuttamam, very nice. Only places Yasyaf Payo, that Upadhmaniya sound was not heard. Yasyaf Payo, that's the only Shall I small repeat, minor. repeat this? Yes, you can repeat the last line. यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम्. Uttamam, very well recited. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Okay, next, Niharika. I had a doubt, sir. Yeah. Sir, so Shankaracharya ji had his first disciple at the age of 12? Yes, that's right. That was Okay. Sanandana. Sanandana. We saw that in And that. after he had his disciple, he has translated all Upanishads. No, correct. He not translated. He has written the commentary, basically the Bhashya on the Upanishads. That's right. Okay. Thank you, sir. Yeah, you can recite this shloka. Okay. Atatmano mahato dithakshuh kramadim deshamupagdosmi bibhebi majjana bhavavari rashe tatparangam mam krupaya videhi. Okay, you'll have to practice a bit more. Maybe Yes, sir. listen to these the class. I think it should be better. Okay. Yes, sir. So, Yes, sir. Dhanyavada. Okay. Next, I will call upon Mohana. Namaskara, Mahoday. Namaste. You can repeat the same shloka. Atatyamano mahato didrukshuhu kramadimam deshamupagatosmi bhibemi majjana bhavavari rashau tatparagam mam kripaya videhi. Uttamam, well recited. Except here it is Majjana. It is not Majjana. It is Majjan. It is a half nakara at the end. Bibhemi Majjan. Okay. Yes, Majjan.
Okay. Yeah. Bibhemi majjan bhavavariraashau. That's right. That's perfect. Dhanyawadaha. Dhanyavada, Madhav. Now they are, Yeah, you're telling something. yes. Why is that? In that sloka, I've even sent you on the question, Brahmana. The bra is written under it. It makes it so. Can it be written next to it also? Basically, it is the font rendering that is seen there. I think which shloka it was. Yeah, okay, in the 64th shloka, right? So Yes. Athagamad Brahma. Yeah, so basically this is the font rendering is like this. So Okay. I don't have any choice with respect to Okay. it. If I use a different font, I think Because- it will be written next to it. But it can it should be fine. written? Can it be written next to it? The actual way of writing, when we write it also in hand, it will be in this format only. Oh, Below this Dakara format. itself, we'll be writing B. Okay, so that's Okay. how it will be. Oh, Yeah. Dhanyavada. Okay. Ma'am. Dhanyawadaha. Prachi, you're on self mute. Prachi ji. Okay, I'll go with the next student. Sankriti. Yeah, namaste Mahodaya. Namaste. इत्युक्तवन्तं कृपया महात्मा व्यदीपमस्संयसनं यथावत् प्राहुर्महान्तप्रथमं विनेयं तं देशिकेन्द्रस्य सनन्तनाख्यम्. Okay, well recited. So two places. Prahur Mahantah Prathamam. There is Mahantah Prathamam. That is one thing. And Vyadipayat Sanyasanam. That is where you made a little mistake. Apart from that, it was well recited. Yeah, Dhanyawadaha. dhanyawad. Yeah. Okay. Next, Vihan. Vihan. I have unmuted you. Sir. Ram. Yes, you can tell this shloka. Shantam disham devanrinam vihaya nanyadigasmai samarottadattha Once again. नान्यादिकस्मै समरोच्चतात्थ तत्रत्यतीर्थानि निषेवमाणः गन्तुं मनोधाब्दबदरीङ्क्रमत्सः. Uttamam. Can you repeat the last line again? Gantum manodhad badarim. गन्तुं मनोधाब्दबदरीङ्क्रमात्सः. It is very simple. Gantum manodhad badarim. Manodhad badarinkramatsah. Maybe with practice you will get it. मनोधात् बदरीङ्क्रमातः Kramatsah. Okay, Uttamam. So you need to practice a bit more. Dhanyawadaha. Okay, sir. धन्यवादः. Next, Kiran Keshava. Hari Om. Hari Om. Can you see 69th? Yeah. Sadvadashe vayasi tatra samadhinishtaih brahmarshibhishruti shiro bahudha vicharya षड्भिश्च सप्तभिरतो नवभिश्च किन्नैः भव्यं गभीरमधुरं प्रणति स्म भाष्यम्. Uttamam. So only difference was pha. It's a mahaprana. Madhuram phanati sma bhashyam. That is only miss. Otherwise, it was well said. Dhanyawadaha. Dhanyawada. Okay, next,
Uma Maheshwari. Ram Ram. Ram Ram. करतलकलिताद्वद्वयात्मतत्त्वं क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहम् उपचितमुदितोदितेर्गुणैर्घैः उपनिषदामय मुज्जहार भाष्यम्. Uttamam. So the letters here in the third pada, upachita mudito ditair gunau ghaihi. Tair gunau ghaihi. That is where you made a small mistake. And here again in the last pada it is ujjahara bhashyam. Upanishadamayam ujjahara bhashyam. So those are only two places. Otherwise it was well recited. Dhanyawadaha. Okay, next Chakradharinar. नमस्कारः. Namaste. ततो महाभारतसारभूताः साव्याकरोद्भागवतीश्च गीताः सनत्सुजातीयमसत्सु दूरम् ततो नृसिंहस्य च तापनीयम्. Uttamam, Uttamam. Well recited. Dhanyawadaha. Okay, next Shyamala Ramachandran. Yes. अतप्रदीन्दुर्विधिवद्विनेयान् अध्यापयामास स नैजभाष्यं तर्कैः परेषां तरुणैर्विवस्वन् मरीचिभिः सिन्धुवदप्रचोष्यम्. Uttamam, Uttamam. Well recited. So only thing is it is one word. Tarunair vivasvan marichibhihi. So I have missed that hyphen. So so that had to be told together. That as a one word. Tarunair vivasvan marichibhih sindhuvadaprashoshyam. We don't have to give up. marichibhih sindhuvadaprachoshyam. Yes, that's the right way to pronounce it. Uttamam. Dhanyawadaha. Okay, so we have completed the revision of all the shlokas that we have learned today. We are running out of time. Extremely sorry for taking extra time today. Dhanyawadaha sarvebhyaha. Again, as I say, Bhavashankara Deshikame Sharanam. Ram Ram Ram. Let us meet again on next Wednesday. If you have any questions or doubts, please write an email to raghu.vyoma@gmail.com. Namo Namaha.